Muchos creen que la riqueza es cuestión de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, de esperar que las circunstancias cambien y les abran una puerta mágica hacia la abundancia. Se aferran a la idea de que alguien más les dará la oportunidad que necesitan, que el destino intervendrá y transformará su vida financiera de un día para otro. Pero esa ilusión los mantiene atrapados en los mismos patrones que los hunden: gastar más de lo que ganan, postergar decisiones importantes, rodearse de personas que no avanzan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera riqueza no nace de lo externo, sino de lo interno. Nace de la disciplina con la que eliges romper esos hábitos que te limitan y construir otros que te liberan. No necesita un golpe de suerte, necesita consistencia, visión y la valentía de dejar atrás lo que ya no le sirve. La riqueza se construye en silencio, con elecciones diarias que parecen pequeñas pero que, acumuladas, forman un imperio. Su mente es la fábrica de su destino, y los pensamientos que alimenta determinan si vive en escasez o en abundancia. Si quiere una vida diferente, no espere a que cambie la economía ni a que llegue el milagro. Cambie usted. Rompa los patrones que lo hunden y cree los que lo eleven. Porque el poder ya está en sus manos, y el momento para usarlo empieza hoy. La mayoría de los hombres viven atrapados en patrones invisibles que los mantienen girando en círculos como si estuvieran en una rueda de hámster. Trabajan duro, se esfuerzan, incluso sienten que hacen lo correcto, pero en el fondo se preguntan por qué nunca logran avanzar hacia una vida de verdadera abundancia. Esos patrones son como cadenas invisibles, rutinas aprendidas, pensamientos heredados, creencias que se repiten sin cuestionarse. Y lo más peligroso es que, al ser invisibles, parecen normales. El hombre que gasta más de lo que gana, que se conforma con sobrevivir, que repite frases como "no tengo suerte" o "no nací para ser rico", en realidad está alimentando los mismos hábitos que lo hunden cada día un poco más. Yo lo he visto incontables veces. Personas con gran talento, con capacidad, con sueños, pero sin la claridad de reconocer que lo que las mantiene pobres no es la falta de oportunidades, sino la repetición de las mismas decisiones equivocadas. Romper esos patrones exige un primer paso: verlos con absoluta honestidad. Preguntarse sin miedo: ¿qué estoy haciendo que me mantiene en el mismo lugar? ¿Qué excusas repito para no arriesgarme? ¿Qué pensamientos limito me hacen creer que la riqueza es solo para otros? La mayoría de los hombres prefieren ignorar estas preguntas porque responderlas duele. Aceptar que hemos sido cómplices de nuestra propia situación no es fácil. Pero justamente ahí comienza la verdadera transformación. No en negar, no en culpar a los demás, sino en reconocer que cada patrón que me ata fue creado por mí y que por lo tanto puedo destruirlo y reemplazarlo. La riqueza no comienza con dinero, comienza con mentalidad. Un hombre que sigue pensando en escasez puede recibir una fortuna y perderla en meses, porque no ha roto sus patrones internos. En cambio, alguien que desarrolla disciplina, visión y control sobre sí mismo puede empezar desde cero y construir un imperio. Lo que marca la diferencia no es lo que tiene en la billetera, sino lo que tiene en la mente. Y esa mente hoy mismo puede comenzar a entrenarse. Cada pensamiento de escasez debe ser enfrentado con un pensamiento de abundancia. Cada excusa debe ser reemplazada con acción. Cada hábito que lo hunde debe ser sustituido por uno que lo eleve. Así es como se rompen los patrones. No con un gesto grandioso, sino con pequeñas decisiones firmes que, repetidas, reprograman la vida. Piense en esto: si cada día gasta más de lo que gana, está construyendo pobreza. Si cada día gasta menos y ahorra una parte, está construyendo riqueza. Si cada día posterga sus proyectos porque no es el momento, está cultivando mediocridad. Si cada día da un paso, aunque sea pequeño, hacia lo que sueña, está cultivando grandeza. La dirección de su vida está escrita en esas elecciones. Los patrones no se rompen con deseos, se rompen con disciplina. Y la disciplina empieza con claridad. Tener la valentía de decir "esto ya no más" y comprometerse a actuar diferente. La pregunta es: ¿tiene usted el valor de romper con años de costumbre y construir un nuevo camino? Porque si lo hace, no solo cambiará su relación con el dinero, sino con la vida entera. Los hombres que permanecen atrapados en la escasez no suelen estarlo por falta de inteligencia o de capacidad, sino porque sus pensamientos se repiten en un ciclo interminable que se convierte en destino. Cada creencia negativa, cada miedo no enfrentado, cada justificación que se repite a sí mismo va formando una red invisible que lo envuelve y lo limita. Y lo más doloroso es que esa red fue construida, en gran parte, por las voces del pasado. Lo que escuchó de sus padres, lo que aprendió en la escuela, lo que le dijeron sus amigos, lo que vio en la sociedad. El dinero corrompe. Ser rico no es para nosotros, es mejor conformarse y vivir tranquilo. Estas frases parecen inofensivas,
pero son semillas que crecen hasta convertirse en árboles que bloquean el camino hacia la riqueza. Lo que usted cree en lo profundo de su mente se convierte en lo que acepta en la realidad, y mientras no arranque esas raíces viejas, seguirá viviendo bajo la sombra de limitaciones que ni siquiera son suyas. Romper un patrón comienza con el acto consciente de cuestionarlo. Pregúntese, ¿por qué creo que es imposible? ¿Quién me enseñó a conformarme? ¿Por qué pienso que la riqueza es solo para unos pocos? Al mirar estas preguntas de frente, se abre un espacio de libertad. Y es en ese espacio donde usted puede decidir que ya no aceptará más esas cadenas invisibles, porque la riqueza no discrimina. No le importa dónde nació, en qué circunstancias creció o cuántas veces fracasó. La riqueza responde a leyes tan firmes como la gravedad, disciplina, visión, acción y consistencia. Si siembra las semillas correctas, cosechará abundancia. Si insiste en sembrar excusas, cosechará escasez. Es simple, aunque no siempre fácil. Lo complejo no es entenderlo, lo complejo es tener la determinación de aplicar nuevas creencias y sostenerlas el tiempo suficiente para que den fruto. Observe cómo funciona la mente de un hombre que se condena a la pobreza. Siempre encuentra razones para no empezar. Todavía no es el momento. Primero necesito más dinero. Cuando tenga suerte, lo intentaré. Y con esas frases, aplaza sus sueños una y otra vez, hasta que la vida se le va en espera. En cambio, el hombre que construye riqueza piensa distinto. No espera condiciones perfectas, porque sabe que nunca llegarán. No busca la suerte, porque entiende que la suerte se crea con acción. No teme empezar pequeño, porque comprende que cada imperio se levantó primero con un paso. Esa diferencia en mentalidad es la que separa al que se hunde en patrones de mediocridad, del que rompe con ellos y asciende hacia una vida abundante. El primer patrón que debe romper es la creencia de que usted no puede. Cada vez que su mente le diga, no es posible, desafíela con hechos. Busque historias de hombres que empezaron desde cero y lograron prosperar. Recuérdese que nadie nació con la riqueza escrita en la frente, todos la construyeron a través de disciplina y visión. Cuando usted cambia su manera de pensar, abre la puerta a nuevas posibilidades. Y cuando además de pensar diferente, actúa diferente, comienza a reescribir su destino. Este es el verdadero secreto. No se trata de esperar a sentir confianza antes de actuar, se trata de actuar aunque todavía existan dudas. Porque la acción es la que rompe los patrones, no el deseo. La acción, repetida una y otra vez, es la que sustituye viejas costumbres por nuevas, hasta que su vida completa se transforma. La pobreza no es un accidente, es la consecuencia de hábitos acumulados. Y la riqueza tampoco es un accidente, es el resultado de hábitos cultivados con intención. Hoy mismo, usted puede decidir cuál cosecha quiere recoger en los próximos años. Si mantiene sus patrones actuales, ya sabe dónde lo llevarán. Más de lo mismo. La repetición de la escasez. Pero si tiene el coraje de romperlos, si empieza a pensar y actuar de manera distinta, no hay límite para lo que puede construir, porque el hombre que se atreve a desafiar sus propias cadenas es el que abre el camino hacia una libertad que otros nunca conocerán. Y esa libertad comienza en la mente, pero se consolida en cada acción que usted decide sostener. La mayoría de los hombres cree que el éxito financiero depende de un golpe de suerte, de una oportunidad milagrosa que aparezca de repente y cambie todo de un día para otro. Pero esa creencia es uno de los patrones más peligrosos que lo mantienen estancado. Porque mientras espera que el azar le resuelva la vida, deja de tomar las pequeñas decisiones que, acumuladas, lo sacarían de la mediocridad. La riqueza no se construye en un instante. Se construye en miles de días aparentemente normales, en los que usted elige con firmeza lo que hará con su tiempo, con su energía y con su dinero. El patrón que hunde a la mayoría es la búsqueda constante de atajos, la obsesión por resultados rápidos, sin esfuerzo sostenido. Esa mentalidad los lleva a abandonar proyectos, a cambiar de dirección con cada dificultad, a gastar lo que no tienen y a sembrar frustración. Y lo que no ven es que esa impaciencia, repetida año tras año, es el verdadero ladrón de sus sueños. Romper con ese ciclo significa abrazar un principio fundamental. La riqueza es un proceso, no un evento. Cada paso cuenta, cada hábito pesa, cada decisión construye. Usted no necesita cambiarlo todo en un día, pero sí necesita comprometerse a no repetir las excusas que lo han detenido hasta ahora. Piense en el patrón del consumo. La mayoría gasta para impresionar, para llenar vacíos, para seguir la corriente. Y cada compra innecesaria es un ladrillo más en el muro de la escasez. En cambio, el hombre que rompe con ese patrón se pregunta antes de gastar: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Esa sola pregunta, sostenida día tras día, puede transformar su relación con el dinero.
porque la riqueza no está en lo que aparenta, sino en lo que conserva y multiplica. Otro patrón que hunde es la falta de claridad. Decir, quiero ser rico, no es sufficient. Lo que realmente cambia una vida es decir con absoluta claridad, quiero alcanzar la libertad financiera en 10 años, generar ingresos pasivos que cubran mis gastos y construir un patrimonio que me dé seguridad y poder de elección. Esa precisión funciona como una brújula, la recuerda hacia donde debe avanzar, y le impide perder tiempo en distracciones. Porque un hombre sin dirección termina siendo presa fácil de los mismos errores que lo han perseguido siempre. Piensa también en el patrón de la comodidad, la mayoría no fracasa por falta de talento, sino porque se aferra a lo fácil. Prefieren la gratificación inmediata a la abundancia del futuro, y esa decisión repetida cada día los condena a la mediocridad. El hombre que rompe es ciclo entiende que la incomodidad es el precio de la grandeza. Acepta levantarse más temprano, trabajar con más disciplina, ahorrar mientras otros gastan, invertir cuando otros tienen miedo, aprender mientras los demás se distraen. Esa incomodidad lo separa del rebaño, y lo eleva hacia una vida de libertad. Porque la riqueza nunca llega a quienes la esperan sentados, sino a quienes se atreven a crearla. Cada elección es la pez pequeña, una compra innecesaria, un día sin esfuerzo, una meta sin definir. Pero juntas forman la estructura invisible que sostiene la pobreza, y la única manera de derribar esa estructura es con la fuerza constante de nuevas decisiones conscientes. No espera que el cambio sea fácil, espera que sea exigente, no espera resultados inmediatos, espera resistencia. Pero también espera con certeza que, si insiste en romper esos patrones, su vida se transformará. Porque la disciplina diaria supera cualquier golpe de suerte, y la consistencia es el arma más poderosa contra la mediocridad. Hasta tiene en sus manos la decisión de que Patrones seguirá lamentando, y en esa elección se escribe el destino de su vida entera. Los hombres que construyen riqueza no son siempre los más inteligentes ni los más talentosos, sino los que tienen el valor de mantenerse firmes hasta que las nuevas decisiones se convierten en hábitos. Es el gran secreto, cualquiera puede motivarse un día, cualquiera puede proponerse cambios cuando está inspirado. Pero pocos sostienen ese compromiso cuando nadie los mira, cuando llega el cansancio, cuando aparece la tentación de volver a lo cómodo. Y es en esos momentos, cuando renderse parece más fácil, donde se define si un hombre romperá los patrones que lo hunden o seguirá siendo esclavo de ellos. La verdadera batalla no se libra fuera, sino en el silencio de la mente, ahí donde cada día decide si repetirá la misma historia o escribirá una nueva. Uno de los patrones más destructivos que debe romper es la idea de que necesita aprobación para avanzar. Muchos sabotean su crecimiento porque esperan permiso de los demás, porque temen ser criticados si piensan diferente o actúan distinto. Pero la riqueza exige independencia mental, pensar por sí mismo, tomar decisiones aunque otros no los entiendan, sostener un rumbo aunque los demás duden. El dinero y la libertad siempre fluyen hacia el hombre de convicciones, no hacia quien vive encadenado a la opinión ajena. Si quiere construir abundancia, debe acostumbrarse a ser malinterpretado, a que lo llamen ambicioso, a que lo juzgan por no seguir la corriente. Porque lo que para muchos es arrogancia, en realidad es el coraje de no vivir bajo los patrones de la mediocridad colectiva. Otro patrón invisible que destruye silenciosamente es la postergación. Cada vez que usted se dice mañana lo haré,
fortales las cadenas que lo mantienen exactamente en el mismo lugar. La riqueza no se construye en un futuro lejano, se construye en el presente. No existe un mañana perfecto, ni un día ideal donde tú encaje para empezar. Lo único real es este instante, y la decisión de usarlo a su favor o desperdiciarlo. La diferencia entre un hombre pobre y uno próspero no está en sus circunstancias, sino en su sentido de urgencia. El que actúa ahora, aunque no lo tenga todo resuelto, abre caminos, el que espera, aunque tenga recursos, los pierde. Cada minuto cuenta, cada oportunidad no tomada se convierte en un patrón de inacción que lo hunde más. Y romper esos ciclos exige algo más que teoría, requiere compromiso, práctica, repetición consciente. Escribir sus metas todos los días, revisar sus avances, cuestionar sus gastos en tren, su mente para pensar en abundancia aunque no lo vi reflejado en sus circunstancias. Es trabajo interno es exigente, pero es la base de cualquier imperio. Y aquí quiero hacer una pausa para recordar algo importante. Si este mensaje está resonando con usted, asegúrese de suscribirse a este canal, porque así tendrá acceso constante a las herramientas y a la mentalidad que lo mantiene, drawn en el rumbo correcto. Además, me gustaría que me escriba en los comentarios cuál cree que es el patrón que más lo ha detenido en su vida. Decirlo en voz alta es el primer paso para empezar a destruirlo. Recuerda que el mundo está diseñado para que la mayoría repita lo mismo de siempre, para que siga sin cuestionar por qué vive como vive. Pero usted tiene la oportunidad de romper con todo eso. No será fácil, porque cada vez que rompa un patrón sentirá resistencia, tanto dentro como fuera de usted. Sin embargo, si persevera, descubrirá que detrás de cada sacrificio hay libertad, detrás de cada acto de disciplina hay poder, y detrás de cada decisión firme lo espera un nuevo nivel de abundancia. Existen patrones que parecen inofensivos pero que en realidad son trampas que drenan la posibilidad de prosperar. Uno de los más comunes es la distracción constante. Vivimos en un mundo que bombardea su atención sin descanso, redes sociales, noticias negativas, conversaciones vacías. Cada minuto que usted entrega a lo trivial es un minuto robado a la construcción de su riqueza. El hombre pobre es aquel que permite que su mente se dirija por lo externo. El hombre rico es aquel que domina su atención y la coloca en lo que realmente importa, y lo que importa son sus metas, su disciplina, su plan. Porque si usted no decide en que enfocar su tiempo, otros lo decidirán por usted. Y en ese descuido crecerán los mismos patrones de mediocridad que lo han mantenido atado hasta ahora. Otro patrón que debe enfrentar es la mentalidad de víctima. Nada destruye más rápido el progreso que vivir culpando a otros, al gobierno, a la economía, a la familia o a la falta de oportunidades. Esa postura puede aliviar momentáneamente la frustración, pero lo condena a la impotencia, porque cuando usted culpa, renuncia al poder de cambiar. El hombre que rompe este ciclo entiende que, aunque no eligió sus circunstancias, siempre elige su respuesta. Puede que no controla el pasado, pero sí controla lo que es hoy con él. Y esa decisión es la que abre el camino hacia la riqueza. La pregunta que debe repetirse cada mañana no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Es giro mental lo transforma de víctima en creador, y de ahí nace la abundancia. La riqueza también exige romper el patrón de la mediocridad en el círculo social.
Muchas veces no avanza pork si rodia de hombres que piensan en pequeño, que si conforman y justifican la pobreza como si fuera un destino inevitable. Y sin darse cuenta, sus pensamientos comienzan a reflejarse en los suyos, no hay nada más poderoso que el ambiente para moldear la mentalidad. Si quiere elevar su vida, rodis de quins y están donde usted desea llegar, absorba sus hábitos, sus creencias, su manera de ver el mundo. Salga de las conversaciones de cuello y entre en conversaciones de construcción. Cada relación que manchen lo acerca o lo aleja de su riqueza. Y si hoy está rodado de patrones que lo hunden, tendrá que tener la valentía de romper con ellos para crear nuevas conexiones que lo eleven. Un patrón silencioso pero little es la falta de educación financiera. Muchos hombres trabajan duro, ganan dinero, y aún así nunca prosperan porque no saben administrarlo. Creen que riqueza significa simplemente ganar más, cuando en realidad la clave está en main, jar medir lo que ya tienen. Ahorrar, invertir, multiplicar sus recursos. El hombre que no aprende estas habilidades está destinado a repetir el ciclo de escasez en gain 10 veces más. Romper este patrón implica dedicar tiempo a entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve y cómo hacerlo trabajar para usted. No es un conocimiento optional, es la base de la libertad financiera. Y cada hora que invierte en aprender sobre finanzas es una hora que fortalece los cimientos de su futuro. Todos estos patrones se esconden en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, pero si los observa con claridad, notará que en ellos está escrita la historia de su vida. El hombre que cambia lo pequeño, yo cambia lo grande, el que rompe con los hábitos invisibles que lo sabotean abre la puerta a una vida completamente distinta. No espera que la transformación llegue de golpe, espera que llegue acumulada, día tras día, elección tras elección. Porque la riqueza no es un milagro, es un resultado. Y usted puede decidir hoy mismo cambiar los resultados de sus próximos años rompiendo sin piedad cada patrón que lo hunde y reemplazándolo por un hábito que lo impulsa. Romper los patrones que lo detienen no es un acto aislado, es una batalla continua contra los inercias que han gobernado su vida por años. Y quizá el patrón más profundo de todos sea el miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a ser juzgado. Es miedo paraliza a los hombres y los deja mirando desde la orilla como otros avanzan. El miedo no siempre grita, muchas veces se disfraza de prudencia, de ser realista, de esperar el momento adecuado. Pero en el fondo es la misma parálisis que lo mantiene en el mismo lugar. Para crear riqueza, usted debe enfrentarlo de frente, mirarlo a los ojos y actuar a pesar de él. Porque el coraje no significa no sentir miedo, significa que el miedo ya no dicta sus decisiones. Cada vez que da un paso en medio del temor, rompe un patrón y fortalece un nuevo nivel de confianza en sí mismo. Otro patrón que lo condena es la comparación constante. Hoy es más fácil que nunca mirar la vida de los demás y creer que avanzan más rápido, que tienen más suerte o que poseen algo que a usted le falta. Pero compararse es un veneno silencioso que lo destruye de su propio camino. La riqueza no se construye mirando al vecino, se construye mirando con disciplina su propio progreso. El hombre que desperdicia energía en comparaciones olvida que la única medida real de avance es contra sí mismo, contra sus decisiones de ayer, contra sus hábitos anteriores, contra sus propias. Excusas, romper este patrón significa dejar de obsesionarse con lo que otros muestran y enfocarse en lo que usted está construyendo paso a paso.
Pork mientras se distrae con vidas ajenas, la suya se detiene. Y mientras más enfoque coloque en su desarrollo, más rápido descubre que su éxito siempre estuvo en sus manos. También existe el patrón de la excusa perfecta, no tengo tiempo. Esta es la frase que más vidas ha enterrado en mediocridad. Todos los hombres tienen las mismas 24 horas. La diferencia está en cómo los utilizan. El que repite que no tiene tiempo y eligió enfocarse en lo urgente y no en lo importante. El que crea riqueza entiende que el tiempo nunca se encuentra, se fabrica. Reordena prioridades, elimina lo innecesario, dedica energía a lo que realmente construye. Romper con este patrón es aceptar que su problema no es de falta de horas, sino de decisiones. Y el día que entienda que su tiempo es la moneda más valiosa que posee, comenzará a invertirlo con la misma seriedad con la que invierte dinero. Porque al final, el tiempo bien administrado es el que se convierte en riqueza acumulada. Otro de los patrones más destructivos es el de la autocomplacencia. Muchos logran un poco de progreso y enseguida se detienen satisfechos con haber avance, apenas más que quienes los rodean. Creen que porque están mejor que antes y es suficiente. Pero ese complacen, se los adormes, les quita hambre, los convierte en esclavos de la mediocridad disfrazada de éxito. El hombre que crea riqueza rompe este patrón cultivando una visión que siempre lo impulsa más lejos. No se trata de vivir insatisfecho, sino de mantener la ambición viva, de reconocer que cada meta alcanzada es solo el punto de partida de una más grande. Así es como se multiplican las oportunidades, con un compromiso perpetuo de no detenerse, de no conformarse, de seguir creciendo, incluso cuando otros ya se habrían rendido. Romper estos patrones nunca será cómodo ni popular, requerirá soledad, disciplina y renuncias. Pero cada vez que elige desafiar un hábito viejo estará reformando un principio que pocos hombres entienden. La riqueza no es un privilegio reservado, es un derecho que se conquista con responsabilidad y esfuerzo consciente. Usted puede seguir repetición de las mismas justificaciones que lo hunden, o puede levantarse y construir nuevos patrones que lo eleven. Y esa elección, aunque invisible, definirá el rumbo de toda su vida. Un patrón engañoso es la búsqueda constante de placer inmediato. Muchos se hunden porque confunden satisfacción momentánea con felicidad verdadera. Gastan dinero que no tienen en cosas que no necesitan solo para sentir unos segundos de alivio. Comen, compran, se distraen, se endeudan, y al día siguiente siguen en el mismo lugar o incluso peor. El ciclo es una cárcel invisible. La mente se acostumbra a la dopamina fácil, y se vuelve incapaz de sostener la disciplina que construye riqueza. El hombre que rompe este patrón entiende que el placer inmediato es enemigo del progreso. Aprende a retrasar la gratificación, a elegir la incomodidad de hoy, para disfrutar la abundancia de mañana. Esa capacidad de esperar, de resistir la tentación, de invertir en vez de gastar, es lo que separa a los que vivirán siempre atrapados en la escasez de aquellos que logran libertad. Otro patrón silencioso pero devastador es la falta de compromiso. Muchos hombres comienzan en proyectos con entusiasmo, pero al primer obstáculo abandonan. Cambian de meta cada pocas semanas como si la solución fuera probar algo nuevo, en lugar de persistir en lo que realmente importa. Pero la riqueza se construye, con constancia, con la decisión de permanecer incluso cuando el progreso es lento.
El hombre que trae, and feiza quel que dice, haré esto hasta que function, no importa cuánto tard, esa mentalidad rompe la inercia del abandono y construye el poder de la perseverancia. Porque la riqueza no se entrega al que empieza más rápido, sino al que se niega a rendirse. Si usted se compró, mit con firmeza, los resultados tarde o temprano llegarán, y cuando lleguen serán mucho más grandes de lo que imaginaba. Piensa también en el patrón del desorden, un hombre desorganizado pierde dinero, tiempo y energía todos los días sin darse cuenta. Sus finanzas son caóticas, sus metas no están escritas, su entorno refleja confusión, y lo que no sabe es que el desorden externo es solo un reflejo del desorden interno. La riqueza exige estructura, saber cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va. Cada peso debe tener un propósito, cada hora un destino, cada acción una razón. Romper con el desorden significa crear sistemas, planificar, levar registros, poner orden donde antes había improvisación. Es orden se convierte en poder porque libera la mente para enfocarse en lo que realmente importa, crear, invertir, construir. El hombre que vive en orden atrae abundancia porque demuestra que está preparado para administrarla. Hay también un patrón que parece noble pero que en realidad es destructivo, quiere agradar a todos. El hombre que busca aprobación constante sacrifica su riqueza con tal de no incomodar a nadie. Presta dinero que nunca recupera, gasta para impresionar, entrega su tiempo a quienes no lo valoran y al final se queda vacío. Romper este patrón significa aprender a decir no con firmeza, a poner límites claros, a priorizar su visión por encima de la opinión ajena. No se trata de ser egoísta, sino de entender que la verdadera generosidad solo nace de la abundancia. Y usted no puede dar a otros lo que todavía no ha construido para sí mismo. Si quiere ayudar, primero debe fortalecerse. Y esa fortaleza exige la valencia de dejar atrás la necesidad de aprobación. Romper estos patrones puede parecer un sacrificio al principio, pero en realidad es una liberación. Cuando deja de perseguir placer inmediato, descubre satisfacción duradera. Cuando deja de abandonar, encuentra confianza en sí mismo. Cuando ordena su vida, experimenta claridad. Cuando deja de buscar aprobación, gana libertad. Estos son los cimientos invisibles de la riqueza. No el dinero en sí, sino la mentalidad, la estructura y la disciplina que la sostienen. Y si los mantienen firmes, descubrirá que la abundancia no es un sueño distante, sino la consecuencia inevitable de los nuevos patrones que ha decidido crear. Muchos hombres creen que para crear riqueza basta con trabajar más horas, con esforzarse hasta el agotamiento, como si el cansancio fuera garantía de éxito. Pero es otro patrón que los hunde, confundir actividad con productividad. Pueden pasar el día ocupados resolviendo problemas pequeños, apagando incendios, pero al final de la semana no han avanzado un solo paso hacia sus metas financieras. Están atrapados en la ilusión del movimiento, pero sin dirección. Romper este patrón exige aprender a diferenciar lo urgente de lo importante. Lo urgente siempre grita, correos, llamadas, pendientes, lo importante casi siempre susurra, planificar, invertir, aprender, construir. El hombre esclavo de lo urgente nunca tiene tiempo para lo importante. El que rompe con el ciclo se disciplina para dedicar sus mejores horas a lo que multiplica su futuro, aunque al inicio no ve resultados inmediatos. Esa es la diferencia entre vivir en escasez y construir abundancia. Otro patrón que detiene a muchos es la falta de preparación.
Sueñan con oportunidades, pero cuando estés a person no están listos para aprovecharlas, y entonces dicen que no tuvieron suerte. La verdad es que la suerte favors al hombre preparado, el que estudió, entreno, ahorró y invirtió en su crecimiento, está en posición de convertir cada ocasión en un salto hacia adelante. El que no lo hizo vi, como esas mismas oportunidades, se le escapan de las manos. Romper este patrón implica invertir de manera constante en uno mismo, aunque nadie lo exija, y aunque el beneficio no sea inmediato. Cada libro leído, cada habilidad desarrollada, cada relación cultivada es una inversión invisible que un día se convierte en riqueza visible. El hombre que quiere prosperar debe vivir en un estado de preparación permanente, porque nunca sabe cuándo llegará el momento que puede cambiarlo todo. También está el patrón de la visión corta. Muchos hombres solo piensan en sobrevivir la semana, en cubrir la quincena, en salir del paso. Pero la riqueza se construye con visión a largo plazo. El hombre que crea abundancia entiende que cada decisión de hoy impacta en los próximos 10 años. Sabe que ahorrar no es perder, es multiplicar. Que invertir no es arriscar, es construir. Que aprender algo nuevo hoy no es un gasto de tiempo, sino un ladrillo más en la estructura de su futuro. Romper este patrón significa ampliar la mirada más allá del presente inmediato, porque el que solo piensa en hoy siempre estará atado a las urgencias, mientras que el que piensa en mañana construye con intención una vida que otros llamarán suerte, pero que en realidad será el resultado de años de decisiones conscientes. Otro patrón que hunda muchos es el autoengaño, es hábito de decirse voy bien, cuando en realidad no hay progreso. Esa costumbre de minimizar los problemas financieros, de justificar el desorden, de excusar la falta de avance, con frases como yo lo resolveré después. Pero el tiempo no perdona, y lo que hoy pers un pequeño, yo desajust mañana se convierte en una cadena pesada. Rompe este patrón exige brutal honestidad consigo mismo, mirar sus cuentas, sus hábitos y sus decisiones sin maquilarlas. Porque solo quien ve la verdad, tal como es puede transformarla. El hombre que se miente a sí mismo nunca será libre. El que se enfrenta con valencia a su realidad, aunque dura, abre la puerta a una nueva vida. Romper patrones no es solo un ejercicio de voluntad, es cuestión de estrategia. Usted necesita claridad, preparación, visión y verdad. Con estas cuatro armas puede desarmar cualquier ciclo de mediocridad que lo mantenga estancado. Y aunque al principio dula dejar atrás lo conocido, pronto descubrirá que la incomodidad de cambiar es más ligera que el peso de una vida entera atrapada en la escasez. Cada día que se atreve a ser brutalmente honesto, a pensar en grande, a prepararse y a enfocarse en lo importante, está escribiendo un destino distinto. Y es destino no es un misterio, es riqueza, es libertad, es la vida que merece construida sobre los nuevos patrones que decidió crear. El patrón más profundo de todos es el de la identidad limitada. Muchos han aceptado sin cuestionar que son personas comunes, que no están destinadas a grandes logros, que la abundancia es para otros. Esa creencia no es inocente, es el molde de toda su vida, porque cuando un hombre se dice a sí mismo que no puede, actúa como alguien que no puede. Y al actuar así, termina creyendo una vida donde efectivamente no puede. El cambio definitivo ocurre cuando usted decide verse distinto,
no como víctima, no como espectador, sino como arquitecto de su destino. Esa decisión no la toma el mundo, la toma usted, y cuando cambia su identidad, cambian sus patrones, cambian sus acciones, y cambian sus resultados. Romper los patrones, que lo hunden, es más que disciplina, es un acto de liberación. Es rebelars contra las cadenas invisibles que herido, contra los mitos que lo limitaron, contra la mediocridad que lo rodea. Cada vez que dice no más, proclama que mereces más y que no aceptará vivir a la sombra de lo que pudo haber sido. Es acto silencioso de rebeldía es lo que transforma a hombres comunes en extraordinarios. Porque la riqueza no es un privilegio exclusivo, es una consecuencia reservada para quienes se atreven a romper con lo establecido. Usted no necesita permiso ni aprobación, solo necesita levantarse, decidir y actuar con la firmeza de quien sabe que su vida le pertenece. La transformación no se mide en lo que logra un día, sino en lo que sostiene durante años. Romper patrones no es una victoria aislada, es una guerra diaria contra la comodidad, contra la distracción y contra la tentación de volver a lo viejo. Y esa guerra se gana con constancia. Cada mañana, al despertar, usted tiene dos caminos: repetir la misma historia de siempre o escribir una nueva. Elige la segunda, aunque dura, aunque cueste, aunque se incomoda, porque el dolor de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento. Mientras la disciplina construye riqueza, el arrepentimiento solo construye cadenas. Preguntes con honestidad, ¿qué peso quiere cargar el resto de su vida? Cuando un hombre decide romper los patrones que lo hunden, no solo transforma su cuenta bancaria, transforma toda su existencia. Gana claridad mental, fuerza emocional y libertad espiritual. Descubre que la riqueza no es solo dinero, es poder elegir, poder decir que no y poder vivir de acuerdo a lo que cree. Es el verdadero premio, la libertad de ser dueño de su tiempo, de su rumbo y de su legado. Y esa libertad está disponible para usted, pero solo si paga el precio. Dist yo lo viejo para const, yo lo nuevo dejar atrás lo fácil para abrazar lo difícil, abandonar lo conocido para entrar en lo extraordinario. Hoy está frente a esa decisión. Pude seg your repetition, do los patrones que lo han mantenido igual, o pude romperlos con determinación y comenzar a escribir la vida que siempre soñó. No hay excusas, no hay mañana perfecto, no hay atajos, solo existe este momento. Y si decide aprovecharlo, descubrirá que no hay límites, que la abundancia no era un mito, y que la riqueza no estaba lejos. Estaba esperando que usted diga basta, que se pusiera de pie y reclamara lo que le pertenece. Rompa los patrones que lo hunden, cree los que lo elevan, y conviertes en el hombre que nació para ser. Porque la vida no entrega lo que uno espera, entrega lo que uno exige con sus acciones, y hoy puede ser el día en que todo cambie si tiene el valor de empezar.